Welcome to yet another episode of Alumni Corner. Today with us, we have our very own alumni, Mr. Mohammed Shuaib. It's a pleasure to have you, sir. Pleasure to be here. Thank you. So to begin with, please introduce yourself. Yeah, like you said, I'm Shuaib Mohammed from Vivekananda College 2021 batch, CS department. Currently, I'm working as a product manager at. Yeah. So I've heard that you had a very strong, active extracurricular life. So how was it to balance academics with such a strong extracurricular life? Yeah, so actually, அதுக்கு வந்து most of the kids have to go to our department. Back then, I think Manivanan sir was the HOD, right? So அவர் வந்து he not only permitted us to go to culturals, he actually pushed us to go. Like he used to ரொம்ப ஆக்டிவாக push us to participate in various cultural events, and I think that's what motivated us. Him and Sitaram sir as well. So half the credits on the department, the other half has to go to our seniors. When I was in first year, my seniors were, I think, second Arjun Srivatsan and then Sriram from third year. All of them, now they were doing great stuff themselves in the cultural space. So all I had to do was watch them and learn, and then try to contribute, which I think fairly I was able to do. So a lot of credits have to go to our department and seniors, and somehow studies. I mean, to be honest, I wasn't the best at. I wasn't a very studious person, but somehow I managed it with both culturals and studies. I think, yeah, that's. Public speaking can be intimidating to many students. So did you have that stage fright? And if yes, how did you overcome it? So how important is it to overcome stage fright in their professional career? Okay, so valid question for me because throughout my childhood, I was a stuttering kid actually, and thikkavayin solli kalaipanga. So abdi irundha student dhaan na. So I really don't know how I overcame it. Suddenly I used to listen to these songs and all. Appo oru naal some rap song came from some movie. I started singing it, and then I just realized when I'm rapping, I'm not really stuttering. So when I'm speaking fast, somehow I'm not stuttering. So I just took that as an advantage, and then I went to that route. And then I also thought suddenly I just got opportunity to perform for my school or a cultural event. 11th படிக்கும்போது I just got a chance. So அங்கே போய் பார்த்தா அங்கேயும் நான் ஸ்டேஜில் போயிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக பேசிட்டு I was able to make jokes and crack jokes without stuttering. So I think it gave me a boost. And then just like that, I just started doing cultural events, and then stage poite, I was able to decent perform. So I don't think I don't really have an advice stage fright conquer பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு. But then உங்களுக்கு ஒரு ஹை கிடைக்கும் ஆக்சுவலி. இப்போ நீங்கள் ஸ்டேஜ் போயிட்டு இஃப் யூ கிராக் அ ஜோக் டூ ஒரு பாயிண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து எரப்ட் ஆகுது தெரியும். அந்த பாயிண்ட் தான் ஆக்சுவலி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஹை. அதை நீங்கள் கேட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தி ஆடியன்ஸ் பிகம்ஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் தேல் சப்போர்ட் யூ நோ மேட்டர் வாட். ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் இல் பி ஈஸி அண்ட் மோர் ப்ராக்டிஸ் ஒன்லி. இப்போ நானுமே போயிட்டு I think நான் இப்போயும் எல்லாத்தையும் தான் சொல்லுவேன், இட்ஸ் கம்பல்சரி தட் யூ ஹேவ் ஒன் எம்பாரசிங் ஸ்டோரி இன் யுவர் ஸ்டேஜ் லைஃப், கரெக்டாக? ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் போயிட்டு யூல் பி எம்பாரஸ்ட், யூல் பி த்ரோன் அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேஜ் சம்டைம். நான் காலேஜ்லேயே யூ கேன் நீங்கள் சீனியர்ஸை கேட்கலாம், ஐ பின் த்ரோன் அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேஜ் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் வித் ப்ராக்டிஸ் ஒன்லி இட் கம்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் ஜஸ்ட் கோ அவுட் தேர், அவ்வளோதான். ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இட்ஸ் நாட் தட் பேட். So yeah, I think that's how I also did it. Yeah, that was such an interesting perspective. And how do I gather the attention of the audience as I go and perform on a stage? How do I do that? I think ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு பல்ஸ் இருக்கும், கரெக்டாக? இது வந்து நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்கோம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஆடியன்ஸ் டெட்டாக இருப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் வந்து they'll be very alive. நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சிரிப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆடியன்ஸை கேட்ச் பண்ணணும். அண்ட் தென் அந்த ஈவெண்ட்டோட கோர் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஹியூமரஸ் ஈவெண்ட்டா இல்லை ஒரு ஸ்பீக்கிங் ஒரு ஆக்சுவல் டிபேட் ஈவெண்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டை அந்த core of the event you'll have to gauge obviously. அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் obviously up to you, it's up to the day also. அந்த டேக்கு உங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாக உங்களுக்கு ஜோக்ஸ் வரலாம், கவுண்டர்லாம் நேச்சுரலாக வரும். சம்டைம்ஸ் உங்கள் டேயாக இருக்கும் அது, சம்டைம்ஸ் இது இருக்காது. ஸோ coming to your question, I think you'll just have to go there and experience it yourself, because sometimes உங்களுக்கு I don't really have an answer for this, but you'll have to go there and experience. Okay, so I've heard that you've switched your career from commerce to IT. Yeah. So what sparked the decision to switch from commerce to IT? So it wasn't a decision per se. And ஒரு குட்டி கதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். I'll take you back to 2019. I was in Loyola College. Again, cultures ஓட கனெக்ட் பண்ணுறேன். I was in Loyola College. There was this event called Stress Interview Best Manager அப்படின்னு ஒரு event. ஸோ அங்கே வந்து there was a friend of mine who was the judge. He was called Xavier, and அவன் பக்கத்தில் வந்து some other guy was sitting. He wasn't the judge. I asked him, who is he அப்படின்னு சொல்லிட்டு. He said he's from America. He has come here to begin a startup company. Oh. And he's looking for employees.
And then randomly, I don't know what happened. I just mustered the courage from somewhere. I don't know what really made me do it. I just randomly asked him, if I won this event, would you give me a role in your company? Abdin randomly asked. I'm not really making this up. Something just sparked inside me. I just asked him. He's like, first நீ win பண்ணு பாப்போம் அப்படின்னு சொன்னா. I think I got placed third or something. And then நானும் மறந்துட்டேன். அப்புறம் few weeks later I get a call from him. ஒரு ரெஸ்யூமே எடுத்துட்டு DL of Egmore வந்துன்னு சொன்னா. I was like, okay fine போயிட்டேன். It was a very casual talk, and then somehow they hired me. Just like they hired me, I hired one more person called Gino and Solte. Both of us were pretty much the first two employees of the company. And then Angada, I was placed as a business development associate, but na panna work la ellame. So if you are the first two people in the company, you pretty much do everything correct. You right from operations to speaking to customers to ideating products, features ellame angandi you start. So Angada, I got this spark of okay, tech la vandu enak edho calling irukku, maybe I can do well here அப்படினு இருந்தது. ஸோ அது பேக் ஆஃப் த மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்தது. அண்ட் தென் ஐ காட் பிளேஸ்ட் காலேஜ் நம்ம கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ஐ காட் பிளேஸ் இன் த பேங்க். அண்ட் தென் தட் வாஸ் அ ரோல். அதில் அந்த ஜாப் கொஞ்சம் லைக் மோனோட்டோனஸாக இருந்தது. பட் தென் இட் மேட் மீ அ வெரி எம்பத்தட்டிக் பர்சன். அது ஐ திங்க் ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இட் லேட்டர். பட் யா அது நடந்தது. அண்ட் தென் ஐ ஷிஃப்ட் another ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் தான் ஐ டிசைடட் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹை தட் ஐ காட் while I was working was when I was in my first startup company. நான் அந்த ப்ராடக்ட் ஐடியேஷன்லாம் பண்ணல, அங்கே தான் எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹை கிடச்சிது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒரு கிராட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும், நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற கிராட்டிஃபிகேஷன் வந்து எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்லாம் கிடச்சிது. ஸோ ஐ வாண்டட் டு சேஸ் தட். அது என்னன்னு பார்க்கும்போது தான் ஐ தென் கேம் டு நோ, ஓகே ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு ரோல் இருக்குது, where you find customer problems, you ideate stuff, you speak to customers, அவங்களோட பெயின் பாயிண்ட்ஸ் புரிஞ்சுட்டு you solutionize for those problems, நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஃபீல் எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது. அண்ட் அதுக்கு இன்ஜினியரிங் டிகிரி வேணுமா வேணாமான்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது தேவையில்லைன்னு தெரிஞ்சுது, விச் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் மீ. ஏன்னா as you know நான் காமர்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருந்தேன். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தட் ரோல் ரியலி interested me a lot. And then I did a course and then I just landed up there. So that's my landing story. And land ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துன்றது, yeah, if you want to know I can explain that also. Like, do you have any questions on that? Okay, so அது land ஆனதுக்கப்புறம் what happened was, so land ஆயிட்டேன். Now I'm put into this ocean where everyone is either a developer or a tester or a solution architect. Everyone there has a CS degree or an engineering degree person. நான் மட்டும் தான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ரொம்ப நாளாக நான் வந்து ரிவீலே பண்ணல தட் ஐ வாஸ் அ பிகாம் கிராஜுவேட்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் ஒன் ரீசன் அண்ட் அதர், ஹவ் ஐ ஹேட் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப் டு கெயின் தேர் ட்ரஸ்ட். கரெக்டாக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஐ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன் டு ஸ்பீக் தேர் லாங்குவேஜ். பிகாஸ் அவங்களுக்கு நிறைய தே ஜென்ரலி கிவ் அவுட் சில டெக் டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும் தட் ஐ மைட் நாட் பி அவேர் ஆஃப். ஸோ டெய்லி எதனா ஐ கம் த்ரூ ஐ கோ ஹோம் அண்ட் தென் ஐ டூ சம் சார்ட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் டு பிகம் ஒன் ஆஃப் தெம். ஸோ டு பிகம் ஒன் ஆஃப் தெம் தான் வாஸ் சேலஞ்சிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு நேச்சுரலி பிளெண்ட் இன். அண்ட் தென் கரண்ட்லி ஐ எம் ஹாப்பி டு சே தட் ஐ கேன் லீட் அ டீம் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யா லைக் ஐ செட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இட் வாஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட். பட் தென் கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள். இஃப் யூ ஆமாம் நீங்கள் இறங்கி ஹோம் ஒர்க் பண்ணால் ஐ திங்க் இட் மைட் கெட் ஈஸி ஃபார் யூ. யா ஸோ யூ ஹேட் டு ஒர்க் ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ணுறதை விட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு யூ ஹேட் டு கோ அண்ட் லேர்ன் மெனி ஸ்டஃப் ஸோ தட் யூ கேன் balance it with the people working there. Correct. Yeah, I would say I had the interest for it. Like அதாவது டெக் பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, ஐடியாஸ் இருந்தது. But then I didn't know how to make it technical. Correct. You have to, அதான் சொன்ன மாதிரி, you have to speak their language. Because developers, they speak front end, back end, APIs and சொல்லிட்டு. So you generally can't go out to them and pitch this idea. You'll have to be little more specific in what you want. Correct. So அப்படின்னா you will have to understand what front end means, what back end means. Correct. So அது வந்து I had to do some homework for that to become that tech person. அது took a few months. But அங்கேருந்து ட்ரான்சிஷன் பண்ணால் now I'm able to build my own application. நான் வந்து I'm able to do front and back end, API, database application எல்லாம் பண்ண முடியுது. ஸோ அந்த ட்ரான்சிஷனுக்கு I have come now. So I think I'll have to thank அந்த டைம் பீரியட். எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் தேங்க் ஐ டென்ட் கிவ் அப் சேயிங் தட் எனக்கு இதெல்லாம் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் ஐ மேட் மை ஹேண்ட்ஸ் டர்ட்டி அண்ட் தென் ஐ லேர்ன்ட் மை செல்ஃப்ல. ஸோ யா இஃப் யூ டேக் சம் டைம் அண்ட் புட் சம் எஃபர்ட்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் பிகம் ஒன் ஆஃப் தெம். ஓகே, ஸோ வெளியே இருந்து பார்க்குறப்ப இட் வில் பி லைக் காமர்ஸ் டு ஐடி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க. ஆனால் அந்த பேக்ரவுண்ட் யூ ஹேட் டு புட் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க்கில் ஃபார் லேர்னிங் தேர் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஆல். கரெக்ட். யா அது ஆக்சுவலி இஃப் யூ புட் இட் தட் வே the fake it till you make it ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து
அந்த பேக்ரவுண்ட் portfolio I went in, but then to actually apply I had to do some homework பண்ண கண்டிப்பா. I've heard that you've participated and won a lot of events in your school and college days. So, how does that reflect or how does that help you now in your professional career? Do those, lessons from that experience help you in your professional career now? Okay, so to be honest, direct help பண்ணாது கண்டிப்பா. But indirect, I think each and every event that I did is helping me for the person I am today and the professional person that I am today. For example, இப்போ shipwreck எடுத்துக்கலாம். Shipwreck how I'll attribute is that I'll have to negotiate correctா, like why I need a life jacket, அதான் the event actually, why I need to survive னு சொல்லிட்டு. So now I'm able to speak to my stakeholders saying that, hey, why this feature needs to be prioritized in the roadmap, or why this feature, client கிட்ட போய் I'm able to negotiate better. Why this feature has to survive, why this plan has to survive என்றதை I can negotiate. And then இப்போது ads app எடுத்துக்கிட்டோம்னா லிட்டரலி ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங். உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு நீங்கள் டேக்லைன் ஃபார்ம் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ப்ராடக்ட் விற்கணும் கரெக்டாக. That's pretty much also what we do. It's helping me in the marketing side of things. And jam வந்து literally you don't have much time, you'll have to come up with something in a very limited period of time. So jam அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். And stress interview வந்து literally stress interview eventே வந்து judge வந்து they'll be bullying you and dragging you. So அது if you can come through it, then உங்களுக்கு actual life interviews, உங்களோட actual interviews இருக்குல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு if it throws stones at you, it won't hurt as much அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறேன். And yeah, pretty much all the events shaped me up in a way in my professional career, I would say. So that's what I would recommend people also. They go there and do a lot of events. Somehow or the other, it will help you become the person you want to be sometime later. Yeah. So a lot of commerce students, hesitate to explore a career in technology. They think that it's reserved only for the students with engineering background. So what would your advice be for them? Okay, so first நானுமே அப்படி தான் நினச்சேன், இட்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டெக் அப்படின்றது ஜென்ரலாக மிஸ்கன்செப்ஷன் இஸ் தட் இட் இஸ் ஒன்லி இன்ஜினியரிங், லைக் இட்ஸ் ஒன்லி டெவலப்மெண்ட், கோடிங் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் தென் இப்போ டெக்கை வந்து ஒரு பில்டிங்னு வச்சுக்கலாம், அதில் வந்து ஒரு ரூம் மட்டும் தான் கோடிங் ஆக்சுவலி. அதில் வந்து மல்டிபிள் ரூம்ஸ் இருக்குது, மல்டிபிள் டோர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டிங் இருக்குது, டிசைன் இருக்குது, க்ரோத் இருக்குது, எஸ்இஓ இருக்குது, அண்ட் தென் பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் தே கேன் கோ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் வாட் இஸ் தேர் காலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வாட் டு தே ரியலி வாண்ட் டு டூ. நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பனாக இருக்குது. அண்ட் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் ஏஐயில் முன்னாடி வந்து இஃப் யூ ஹேட் அன் ஐடியா, வி ஹேட் டு டூ ஸோ மச். வி ஹேட் டு நான் இனிஷியலாக சொல்ல ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்கும்போது வி ஹேட் டு ட்ரா ஸ்டஃப், வி ஹேட் டு மேக் பிபிடிஸ், கேன்வாவில் போயிட்டு வி ஹேட் டு மேக் வயர் ஃப்ரேம்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ ஜஸ்ட் வித் லைன் ஆஃப் ப்ராம்ப்ட் யூ கேன் வெரி மச் பில்ட் அன் என்டையர் அப்ளிகேஷனில். ஸோ தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் நவ். ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் தட் போய் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் இஃப் எனிதிங் இஸ் ஆக்சுவலி இஃப் எனிதிங் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ. பிகாஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இது ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக இருக்கும். பட் தென் இஃப் லைக் வென் யூ வேக் அப் ஃப்ரம் பெட்ல யூல் ஹாவ் டு இன்றைக்கி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டோட ஒர்க் பண்ணணும். அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி ஐம் நாட் மேக்கிங் திஸ் அப். எவ்ரி சிங்கிள் டே, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி சிங்கிள் டே வென் ஐ வேக் அப் ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு டூ மை ஒர்க் ஆக்சுவலி. நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போய் ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறோம், ஏதோ ஒன்று கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்ற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குல்ல, அது உங்களுக்கு டெக்கில் இருக்கான்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கான்னு சொன்ன மாதிரி டிசைன், இஃப் யூ குட் அட் ட்ராயிங், உங்களால் எந்த ஆஸ்பெக்டை எந்த பொசிஷனில் போடணும் அப்படின்ற உங்களுக்கு அந்த ஐடியா இருக்குது. ஆர் மார்க்கெட்டிங், யூ கேன் ரைட் குட் ஜிங்கிள்ஸ், யூ கேன் காப்பி ரைட் குட் டேக்லைன்ஸ் அப்படின்னா கோ இன் டு தட் ரவுட் அண்ட் சி. ஸோ ஜென்ரலாக இதான் நான் லைக் ரூல் ஆஃப் தம்மாக எடுத்துக்கிறேன். தட் இஸ் உங்களுக்கு டெய்லி எந்திரிக்கும் போது இஃப் யூர் வெரி எக்ஸைட்டட் டு டூ யுவர் ரோல், பிக் தட் ரோல் அண்ட் தென் டூ ஃபார் சம் டைம் and then see if it continues to excite you, and then just keep going. So coming to your question, explore பண்ணுங்க. It is not to answer to your question is that it is not just for engineering students, it's also for commerce. In fact, commerce students we actually understand money better, we understand customers better. இப்போ development எடுத்துக்கிட்டா, yeah, they need to have some empathy and all, but I think we're more empathetic people. We understand money, business logic எப்படி work ஆகும், I think we understand more. So I think we have a lot to offer from that angle, not just tech, correct? So now that AI is in, நிறைய job opportunities are opening up. So உங்களோட இந்த காமர்ஸ் பிரெயினை I think a lot of companies, நம்ம காமர்ஸ் பிரெயினை a lot of companies need. So டெஃபினட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு just come in. Yeah, that's all. That was a really fresh perspective. Thank you. So what is the impact of AI? இப்போ AI boom ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So what is that impact
what is AI doing in your job? அது பக்கத்துல என்ன பண்ணுது AI? Yeah, so AI actually என்னன்னா நான் அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்ட்டுக்குலாம் அப்புறம் வரேன். How AI is actually making my job easier. So நான் சொன்ன மாதிரி initially when I became a product manager in the companyல when I had to make wireframes. So wireframes என்னன்னா இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ஃபீச்சர் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது அந்த ஃபீச்சர் ஃபர்ஸ்ட்டாகவே டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்காது. இட் would have been firstly visualized. அதை ஒருத்தங்க விஷுவலைஸ் பண்ணி பிச் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்கி then it would have been designed கரெக்டாக. So that's basically called wireframe. Wireframes na just rough drawing of whatever you're imagining, correct? முன்னாடி I had to do it in Canva or Figma பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ I'm able to do a prototype itself. That is ஒரு HTML ஃபைலே ஒரு working HTML ஃபைலே I can give. For example, இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோஸாக கொடுக்காம அது ஆக்சுவலி ஒரு full flow-ஆகவே I'm able to give it to my engineers so that they have a good reference to work with. So முன்னாடி I had to tell them that this feature will shift from screen A to B, B to C அப்படின்னு இல்லாமல் now I'm able to give them the full application, correct? And in fact I can go one step higher and give them the code itself. அவங்க என்ன கோட் அடிக்கணுமோ அதுக்கான பேஸ் கோட் கூட I can provide because I might have more context. So that is one aspect. It is making my job easier. இன்னொரு aspect என்னன்னா I think it is making me a better professional by offering a lot. For example, I think நம்ம off camera we were talking about cloud workflows and all. இப்போ நம்ம a lot of people are just sticking to just chatting with ChatGPT Claude. Just ஒரு question கேட்போம் அது ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கும் and அதுலேயே we are just consuming our time, கரெக்டாக? அப்படி இல்லாமல் think beyond that. Think agents, ஏஜென்ட்ஸ் எப்படி பில்ட் பண்ணலாம், உங்களோட ஒர்க் எப்படி நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணலாம், ஒரு கிளாடில் வந்து ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத யூ கேன் டூ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஜாபில் இப்போது எனக்கு ஒரு கிளாட் ஒர்க் ஃப்ளோ இருக்குன்னா அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ ஹேஸ் ஸோ மச் கான்டெக்ட் தட் ஐ ஆல்சோ ஹேவ். ஸோ நான் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கணும், என்னெல்லாம் எனக்கு தெரியுமோ அது எல்லாத்தையும் நான் அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ கிட்ட ஃபீட் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் ரெப்போசிட்டரி பேசிக்காக அது கிட்ட ஃபீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் when I have some questions or when I want to ideate something, it gives me a very customized result. இப்போ நான் கிளாட் நார்மலாக போய் ChatGPT கிட்ட கேட்கறதுக்கும் என்னோட ஒர்க் ஃப்ளோ கிட்ட கேட்கறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ கான்டெக்சுவலாக it has more knowledge. So yeah, it has made my job so much easier. It has made so many people's job so much easier and it has made them become a better professional at what they were already doing. So that is what AI is going to do. And replacement பார்த்தா I think அது வேறு டாபிக் நினைக்கிறேன் maybe. Yeah, but currently it's making everyone's life so easier is what I feel.